దేశ సేవలో యువత భాగస్వాములు కావాలని రిటైర్డ్ డీజీపీ NTR Trust CEO K. Rajendra Kumar విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజానగరంలో గోదావరి గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ఎక్సెల్ సివిల్స్ అకాడమీ NTR Trust భాగస్వామ్యంతో UPSC కోచింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ K.V.V సత్యనారాయణ రాజు అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఎక్సెల్ అకాడమీ అధ్యాపకులు ప్రతి వారం GGUకి వచ్చి బోధిస్తారని, మొత్తం 3 ఏళ్లు 750 గంటల పాటు శిక్షణ అందిస్తారని ప్రొఫెసర్ ఛాన్సలర్ ససి కిరణ్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా GGU ఎక్సెల్ అకాడమీ ప్రతినిధులు అవగాహన పత్రాలను పరస్పరం మార్చుకున్నారు. విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకు రాజేంద్ర కుమార్ సమాధానాలు చెప్పారు. UPSC పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే క్రమశిక్షణ, కృషి, సమయ పాలనతో పాటు సమగ్ర అవగాహన ఎంతో కీలకమని ఆయన సూచించారు. Sir, your decades of service to the nation as a nation, every young person in this hall. Have made this family for life. Indian context, the categories, competition going. Imagine that you are going to apply for a US university or UK or a European university, you want to get into the top Ivy League schools. Akkada kuda meeku telsa ledo teliyadu. They have a category or quota for Asians or Indian ethnics, African ethnics, women category, men category. My son and daughter was asking, when I prepare a book, you want to get in the top Ivy League school, and I was telling Daddy, if I want to apply for top 100 universities, we started researching that, don't look at how many admissions and what was the quota. Your focus should be, if you want to, let us apply for a Duke University. Duke offers Asian, Indian, women key. There is a 5% of quota target for it. Your competition is not in the 100%. If you are looking at the very broader picture, we first mean demotivated. You focus on that percentage of that competition. You are competing within Asia, within that women category, to get into that Duke University. Doctor, he is the topper of the UPSC 2010. A Kashmiri boy, which was completely engulfed in terrorism. We motivated him. We prepared him. He topped the civil services. And after 2010, if you see the entire statistics, every year you get about 10 to 15 boys and girls, both from Jammu and Kashmir, getting into the civil services. That is your strength. You need to have the determination. Look, I need to overcome this. Nothing should deter you from achieving what you want.